Yes, in this video, we will discuss one of the important machine element in the mechanical point of view, that is the gears. And yes, gears are generally used in the power transmission, that we know that generally gears are mounted on a shaft with the help of key in order to facilitate the power transmission from one shaft to the another shaft. Right, let us start our discussion on these gears. Gear is a gears or gears are a machine elements which involves in power transmission, very important, power transmission, which involves in power transmission from one shaft to the another shaft. So gears are meant for power transmission from the one shaft to the another shaft. ఈ షాఫ్ట్ అండ్ గేర్స్ ఎలా మౌంట్ చేస్తామంటే with the help of keys. So these are generally gears are generally mounted on shaft. Gears are generally mounted on shaft with the help of a key. Mounted on a shaft with the help of key అండి, with the help of key. రైట్, సో కీ ద్వారా మనం గేర్స్ ని షాఫ్ట్ పైన మౌంట్ చేసి we transfer the power from one shaft to the another shaft. Right, especially in this video, especially from the gears point of view, we are going to discuss the important topics related to gears. That is first the classification of gears. So entire gears కి సంబంధించి from the mechanical point of view, we have the first topic, that is the classification of gears. Very important, almost gears కి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Classification of gears. Second one, that is the spur gear terminology. గేర్ టెర్మినాలజీ అనుకోవచ్చు మనం దాన్ని. స్పర్ గేర్ టెర్మినాలజీ లేదా గేర్ టెర్మినాలజీ. వేరియస్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్పర్ గేర్స్. క్లియర్, వాట్ ఇస్ ఏమి ఉంటాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ టాపిక్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, that is the gear teeth profile and right. And after this we can discuss, after the gear terminology, it is better to discuss the force analysis of the gears. Force analysis, right? So what kind of force? Generally gears can act a force, that is the tangential force, which is responsible for rotation of a gears, and one is the radial force, which acts 90 degrees to the shaft axis, and one more is the axial force or axial thrust, which acts along the shaft. Right, so ఈ kind of three forces కోసం మనం డిస్కస్ చేసి ఉంటుంది. after the completion of this gear terminology, it is better to discuss. And fourth, as the gear teeth profile, we know that gear teeth జనరల్ గా మనకి రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇన్వాల్యూట్ ప్రొఫైల్ అండ్ సైక్లాయిడల్ ప్రొఫైల్. ఇన్ ద బుక్స్, ఎస్పెషల్లీ in the practical, we have only the involute gear teeth. And involute gear teeth యూస్ చేయడం వల్ల ఆ రెండు టీత్ ప్రొఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్, ప్రెజర్ యాంగిల్ ఎలా మారింది, ఇవన్నీ డిఫరెన్స్ చూసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు డిస్కస్ ది interference in involute gears. Very important topic, this interference topic. Interference in involute gears. Right. And sixth as important, that is the gate trains. And we know that simple gate train, compound gate train, reverted gate train and epicyclic gate trains ఎలా ఉంటాయి కదా. సో వాటి కోసం లాస్ట్ లో మనం మాట్లాడుకోవడం బెటర్. అండ్ ఏదైతే గేర్స్ కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఉన్నాయో, ఈ 6 టాపిక్స్ which are very very important from the examination point of view. Right, and in this video we will focus the first topic, that is the classification of gears. So we have a wide variety of gears, and ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలి అండ్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్, ఆ టైప్ ఆఫ్ గేర్ ఏంటి, దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ ఏంటనేది దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో. రైట్, ఏవైతే 6 టాపిక్స్ ఉన్నాయో, దట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేర్స్, గేర్స్ టెర్మినాలజీ, ఫోర్స్ అనాలిసిస్ ఇన్ గేర్స్, గేర్ టీత్ ప్రొఫైల్, దట్ ఈస్ ఇన్వాల్యూట్ అండ్ సైక్లాయిడల్ ప్రొఫైల్. అండ్ ఇన్వాల్యూట్ అనేసరికి వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల ఇన్వాల్యూట్ గేర్స్ ని హౌ టు అవాయిడ్ దీస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ which we don't want. ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల మనకి డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఎలా కౌంటరాక్ట్ చేయాలి, ఎలా
అవాయిడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ గేట్ ఇన్వాల్యూట్ గేట్ టీత్. అండ్ లాస్ట్లో మనం గేట్ ట్రైన్స్ కూడా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఫ్రమ్ దిస్ గేట్స్ టాపిక్. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేట్స్. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్. అండ్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేర్స్కి వెళ్ళే ముందు వీ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ జనరల్ గేర్ మెటీరియల్ ఏది యూస్ చేస్తారు. వీ నో దట్ గేర్ యొక్క మెటీరియల్ కాస్ట్తో పోలిస్తే ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గేర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై. జనరల్లీ 2 times to the 10 times ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ గేర్స్. సో గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అండ్ గేర్స్ యొక్క మెటీరియల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, గేర్స్ ఏ మెటీరియల్తో మనం జనరల్గా తయారు చేయొచ్చు, మే నాట్ బి అంత ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 6 topics మించి ఏవైతే గేర్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ద గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో దట్ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా అయితే తీసుకోవాలండి. దట్స్ ద గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్. గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్, వీ హ్యావ్ ఏ గేర్ హాబింగ్. గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ కింద మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే గేర్ హాబింగ్, మిల్లింగ్, గేర్ మిల్లింగ్ అండ్ గేర్ షేవింగ్, ఇలా 3 మెథడ్స్ ఎస్పెషల్లీ వైడ్గా యూజ్ చేస్తారండి ఈ 3 మెథడ్స్. సో గేర్ హాబింగ్ ఆర్ గేర్ మిల్లింగ్ ఫస్ట్ నోట్ చేద్దాం. గేర్ మిల్లింగ్. సో ఈ 3 manufacturing methods కోసం we can discuss these 3 manufacturing methods in the separate video, but in this video our intention is to discuss the first topic, that is the classification of gears. In the coming videos we will try to discuss all these topics one by one, right? So let us try to observe the gear manufacturing methods are gear milling and gear hobbing. We have the second manufacturing method, that is the gear hobbing and gear shaving. These are the 3 commonly used gear manufacturing methods which we need to discuss in the coming videos. Now at the gear material కి వచ్చేసరికి జనరల్ వీ హ్యావ్ ఏ కాపర్ అలాయ్స్, బ్రాస్ ఆర్ బ్రోంజ్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తారు, కార్బన్ అలాయ్స్ యూస్ చేస్తారు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ప్లాస్టిక్ గేర్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. జనరల్ లో టార్క్ అప్లికేషన్స్కి, లో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్కి వేర్ ది కాస్ట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్, కాస్ట్ బాగా తక్కువ ఉండాలంటే జనరల్ వీ హ్యావ్ ఏ కాస్ట్, దాని యొక్క లైఫ్ కూడా తక్కువనే ఉంటుంది, వేరంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కంపేర్ టు ద మెటల్తో కంపేర్ చేస్తే ప్లాస్టిక్స్కి, రైట్? Anyway, without delay we will start our discussion, that is the classification of gears. You know that spur gears అని వినుంటాం, helical gears అని వినుంటాం, double helical gears అని వినుంటాం, bevel gears, and of course high powered gears, worm gears, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. So let us try to discuss the classification of gears. The entire gear classification మనం హార్డ్లీ ఒక 3 కేటగిరీలో మనం classify చేస్తే, that is the first category, that is the classification of gears based on the axis of the shafts. So this classification of gears, first one is based on the axis of the shaft, and based on the axis of shaft, based on the axis of shaft, axis of shafts, or the name kochante gears are classified based on which type of shafts this is going to connect, whether the gears are used to connect the parallel shaft or non-parallel shafts. The non-parallel shafts may be intersecting avachchu, non-intersecting shafts avachchu. So first we will discuss on what type of shafts that we are going to connect with the help of gears. That means the type of shafts, that we will type of shafts which the gears being connected, gears connected or gears being connected, whatever it may be. So ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయంటే వీ హ్యావ్ ది ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్. సో గేర్స్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ ద ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ అఫ్ కోర్స్ నాన్ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ అవ్వచ్చు. నాన్ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్. సో అందులో ప్యారలల్ షాఫ్ట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి జనరల్ వీ హ్యావ్ ది 3 famous classification of gears, that is spur, helical and double helical gears. And the second classification of gears is based on the type of gearing. జస్ట్ ఫార్మాలిటీగా నోట్ చేయండి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ మనం గేర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, వెదర్ ద ప్యారలల్ ఆర్ నాన్ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ అనేది ఈ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఏదైతే ఇది ఉందో టైప్ ఆఫ్ గేరింగ్, జనరల్ వీ హ్యావ్ 2 types of gearing, that is internal gearing and external gearing, right? Internal gearing and external gearing. See, external gearing కోసం అయితే మనం ఈ ఎంటైర్ వీడియోస్లో మాట్లాడుకుంటాం. అంటే the third important classification, that is the based on the speed, according to the speeds. So type of gearing based on the axis of the rotation of the shafts, and based on the type of gearing, and third important based on the speed of that is the according to
the classification of gears according to the speed of application. So whether we are connecting the gears for the low speeds or the medium speeds or the high speeds. So ఇందులో మనకి three important classification అయితే కనిపిస్తుందండి. That is the low speed gears. లో స్పీడ్ గేర్స్ అనగానే జనరల్లీ ఆ స్పీడ్ ఏ స్పీడ్ అంటే పెరిఫరల్ వెలాసిటీ, లో వెలాసిటీ ఆర్ పెరిఫరల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గేర్స్. సో ఏదైతే పెరిఫరల్ వెలాసిటీ ఉంటుందో ది వెలాసిటీ ఈస్ జనరల్లీ లెస్ దాన్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ for the low speed gearing. So velocity is nothing but the peripheral velocity of gears అంటారండి. ఈ peripheral velocity of gears ఎలా తీసుకుంటాం అనేది in the coming videos we can discuss. ఎప్పుడైతే gear teeth terminology and the force analysis వస్తుందో we can discuss what is this peripheral velocity. Right. The moderates, low speed gears, moderate are the medium speed gears. So medium speed gears కి వచ్చి ది పెరిఫరల్ వెలాసిటీ అని జనరల్గా 3 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే తక్కువ ఉంటుందండి. ది పెరిఫరల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మీడియం స్పీడ్ గేర్స్ మే బీ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ టు ద 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఫర్ హై స్పీడ్ గేర్స్ వీ హ్యావ్ ది పెరిఫరల్ వెలాసిటీ is greater than 10 meter per second. So according to the third classification is based on that speed of application, whether it is adapted for low speed, medium speed or high speed. So దీని యొక్క ఈ స్పీడ్ రేంజ్ కూడాను ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి. కొంచెం వాల్యూస్ అనేది మనం అండర్లైన్ చేయాలి. 3 and 10 బిలో 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫర్ లో స్పీడ్స్, బిట్వీన్ 3 to 10 for moderate speeds, and greater than 10 meter per second peripheral velocity for high speed gears. And according to their gearings అనేవి ఇంటర్నల్ గేరింగ్, ఎక్స్టర్నల్ గేరింగ్ ఇలా మనం చూసుకోవచ్చు. గేర్ టీత్ డయాగ్రామ్ కూడా మనం కొంచెం చూడొచ్చు. And this is the internal gearing అండి. And this is the internal gearing. Internal gearing లో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క this is one mating gear, this is one gear. So this is gear 2 and this is gear 1. దీన్ని మనం పినియన్ అనుకోవచ్చు. జనరల్గా ఏ గేర్ని అయితే మోటార్ కనెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం పినియన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దాని మేటింగ్ గేర్ యొక్క టీత్ చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ టీత్ అండి, ఇంటర్నల్ టీత్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ type of gearing. And we will observe the first classification of gears చూస్తే according to the type of shafts. ఏ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ మనం కనెక్ట్ చేయడానికి గేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ చూస్తే ఒక బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్. సో టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ గేర్స్ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అని అంటే ది గేర్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్. The first category that is depends on the type of shafts, and the second classification that is depends on the type of gearing, and third classification that is depends on the speed of application of gears. So gears in manam according to their షాఫ్ట్ యాక్సిస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తామని చూస్తే మనం గేర్స్ని ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. By using gears we can connect to non-parallel shafts also. Use it to connect to parallel and non-parallel shafts, right? Two parallel and non-parallel shafts. Gears can be used to connect for parallel shaft connection and non-parallel shaft connection. And important classification, very important. So ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారనేది స్పెసిఫిక్గా ఈ వీడియోలో అయితే మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందండి. రైట్. Whether the gears used for parallel shafts కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. 2 షాఫ్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సో 2 parallel shafts అంటే ఆటోమేటికలీ ది 2 shafts are cannot intersect. 2 parallel shafts అనుకోవచ్చు దీన్ని, or we can have non intersecting shafts, right? 2 parallel shafts can never intersect at each other, అంతే కదండి. నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ షాఫ్ట్స్ 2 parallel shafts అనుకోవచ్చు. 2 parallel shafts అనగానే ది షాఫ్ట్స్ ఆర్ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్, ఓన్లీ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ shafts, right? And non-parallel shafts, gears can be connected for non-parallel shafts also. So 2 parallel shafts, that means 2 parallel shafts in connect cheyadaniki we have broadly 3 type of gears. That is the spur gear. Second one, that is the helical gears. So helical gear lo manaki single helical gear untadi, and of course డబుల్ హెలికల్ గేర్స్ ఉంటాయండి. 2 హెలికల్ గేర్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ ద సింగిల్ హెలికల్
helical gear and that is the double helical gear, right? Double helical gear. దీన్నే మనం హెర్రింగ్ బోన్ గేర్ అని మనకి ఎగ్జామ్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హెర్రింగ్ బోన్ గేర్, హెర్రింగ్ బోన్ గేర్, రైట్? Whether the gears are used to connect the parallel shafts. Two parallel shafts అనగానే these two shafts can never intersect. So అలాంటి parallel and non-intersection shaft ని కనెక్ట్ చేయడానికి we have three gears, that is the spur gear, single helical gear and double helical gear or herringbone gear. Whether the non-parallel shafts కి వచ్చేసరికి we have two another classification, that is non-parallel shafts intersecting ga, non-intersecting ga. Whether these are intersecting or non-intersecting. Intersecting shafts important, that is the intersecting shafts, intersecting shafts and non-intersecting shafts. ఈ నాన్ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ అన్నాక we know that నాన్ ప్యారలల్ can be anything. టూ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ అయితే కావు. ఆ టూ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ కానివి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవా. సో ఇంటర్సెక్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్. సో ఇలా ఇంటర్సెక్టింగ్ షాఫ్ట్స్ని కనెక్ట్ చేసే గేర్స్ని మనం బెవెల్ గేర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చండి. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ intersecting non-parallel and intersecting shafts, that is the one important observation, that is the bevel gear, which is very very important gears. Bevel gear, clear? So bevel gears can be used to connect two non-parallel and intersecting shafts. Similarly non-parallel non-intersecting shafts connect cheyadaniki we have a worm gear, skew gears antarandi వీటిల్ని skew gears, skew gears, క్లియర్? సి స్క్యూ గేర్స్ అనగానే ఎగ్జామినేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ మధ్యలో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. స్క్యూ గేర్స్ అనగానే స్క్యూ బెవెల్ అవ్వచ్చు, వర్మ్ గేర్స్ అవ్వచ్చు, హైపాడ్ గేర్స్ అవ్వచ్చు. సో వీటిలన్నింటినీ మనం స్క్యూ గేర్స్ కింద తీసుకోవచ్చండి. వీటిలన్నింటినీ మనం స్క్యూ గేర్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. స్క్యూ గేర్స్ are meant for connecting non-parallel, non-intersecting and of course ఈ non-parallel అనగానే we can have non-coplanar అని కూడా వస్తాయండి. non-coplanar, clear? Non-parallel shafts itself means a non-coplanar shafts, clear? Non-coplanar, non-parallel, non-intersecting shafts. Non-coplanar, non-parallel, non-intersecting shafts can be connected by using a skew gear. ఈ స్క్యూ గేర్లో హార్డ్లీ మనం ఒక 3 టైప్స్ అయితే మాట్లాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద హైపాయిడ్ గేర్స్, హైపాయిడ్ గేర్స్. దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద worm and worm gears. Worm gears అని నోట్ చేస్తారండి. హియర్ worm shaft and worm gear combines a gear mesh, two gears in mesh. And third one, that is the crossed helical gears. So ఈ kind of crossed helical gears, crossed helical gears. See, skew gears are used to connect, skew gears are used to connect to non-parallel, non-intersecting and non-coplanar shafts. At skew gear lo we can discuss the 3 types of gears, that is the hypod gears, worm gears and the crossed helical gears, right? So these gears, these 3 gears can be considered as a skew gears or sometimes skew bevel gears అని కూడా అంటారు. skew name రాగానే option which is used to connect non-intersecting, non-parallel, non-coplanar. Fourth one, that is the skew bevel gears అని కూడా మనకు కనిపించవచ్చు ఎగ్జాంపుల్, skew bevel gears. So skew అనే పదం కనిపించగానే we can have of course non-parallel but non-intersecting, of course non-coplanar, clear? And non-coplanar, non-parallel, intersecting shafts లో మనకు బెవెల్ గేర్స్ అనుకున్నాం కదండి. ఈ బెవెల్ గేర్ లో మనం హార్డ్లీ 2 టైప్స్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీటర్ గేర్ అండ్ క్రౌన్ గేర్ అండి. మీటర్ గేర్, ఇందులో మీటర్ గేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, క్రౌన్ గేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం కొంచెం డిస్కస్ చేయాలండి. మీటర్ గేర్ అండ్ క్రౌన్ గేర్, రైట్? సో ఇక్కడ పిచ్ కోన్ యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది. మీటర్ గేర్కి పిచ్ కోన్ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది, క్రౌన్ గేర్కి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తూ, మీటర్ గేర్లో మనకు జనరల్గా గేర్ రేషియో 1:1 ఉంటుందండి. బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ మనం చేంజ్ చేయడానికి జనరల్గా మీటర్ గేర్స్ యూజ్ చేస్తామండి. మీటర్ గేర్స్ని ఏం చేస్తామంటే హారిజాంటల్ షాఫ్ట్ రొటేషన్ నుంచి మనం వర్టికల్ షాఫ్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద గవర్నర్ స్పిన్డిల్ షాఫ్ట్స్, క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుండి స్పిన్డిల్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసే గేర్స్ మనకి జనరల్లీ మీటర్ గేర్ అండి. క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి
గవర్నర్ యొక్క స్పిండిల్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసే గేర్స్ మనం మీటర్ గేర్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద మీటర్ గేర్స్. ఈ మీటర్ గేర్ లో మనకి స్పీడ్ రిడక్షన్ ఆర్ స్పీడ్ రిడక్షన్ ఏమి ఉండదు. ది గేర్ రేషియో రిమైన్స్ 1:1, బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, హారిజాంటల్ నుంచి వర్టికల్ కి చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్రౌన్ గేర్, పిచ్చుకోని యాంగిల్ బట్టి వీటిలో మనం కొంచెం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏదైతే ఈ స్లైడ్ కనిపిస్తుందో ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేర్స్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద shafts that we are going to connect. Whether we are going to connect the parallel shafts, we have three important classifications of gears. Whether we are going to connect the non-parallel, of course non-coplanar shafts, we have another two classifications, that is the intersecting and non-intersecting. Intersecting we have a bevel gears on which we have the two important gears, that is the meter gear and crown gear. And non-intersecting, non-parallel, non-coplanar shafts that can be called as skew gears. In the especially competitive exams లో ఈ నేమ్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ యాంగిల్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. స్క్యూ గేర్స్ అనగానే హైపాడ్ గేర్స్ అవ్వచ్చు, ఓమ్ గేర్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ క్రాస్ హెలికల్ గేర్స్ అవ్వచ్చు. స్క్యూ బెవెల్ గేర్, స్క్యూ నేమ్ కనిపించగానే వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ స్క్యూ గేర్స్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ for non-parallel, non-intersecting, of course non-coplanar shaft. Now in this video we will try to discuss the spur gears, helical gears and double helical gears. Now అంతకంటే ముందు one important observation, that is the selection of a gear. Yes, we know that two parallel shafts can be connected by three type of gears. We have the two parallel shafts connect cheyadaniki we have a three classification of gears. Helical gear undi, single helical undi, double helical undi. Now our intention is to connect two parallel shafts using a gear drive. We have decided two parallel shafts can be connected using a gear drive. Of course two shafts అనేవి దగ్గరగా ఉంటే very close to each other, then we can go for gearing. Gears ki see selection of a power drive is another thing. See one more important selection of a gear. We are going to discuss the selection of a gear, and one more option, that is the selection of a power drive. Selection of a power drive. See power drives అనగానే we have positive drives and non-positive drives. Say the negative drives. Positive drives కింద we have two options, that is the gear drive and chain drive. Non-positive, say the negative drive in which the slip occurs, slip ఉంటుంది కదా అందులో మనకి belt and rope drives కింద non-positive drives తీసుకోవచ్చు. Clear? So each selection of power drive is very essential for the power transmission. Two shafts అనేవి చాలా దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి, we can go for a belt drive, but we have to compromise, there is a slip occurs in the belt drive. Medium distance, say the 1 meter or below 1 meter around unte we can connect using a chain and sprocket drive. But if two shafts are very close to each other, then we can connect with the help of a gear drive, and no doubt the torque transmission, the power transmission using a gear drive is very high compared to the all other types of gears or other types of power drives. అన్ని ఏవైతే మనం ఈ పవర్ డ్రైవ్స్ లో మనం నార్మల్ గా రెండు రకాలు అనుకున్నాం కదండి, దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ డ్రైవ్స్ and we have two options, that is the gear drive and the chain drive. సో పాజిటివ్ డ్రైవ్స్ అనగానే స్లిప్ మనకు కనిపించదు. నాన్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ నాన్ పాజిటివ్ అని రాయడం బెటర్. ఆఫ్ కోర్స్ నాన్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ డ్రైవ్స్, we have two, that is the belt drive and rope drives. See selection of these power drives is very essential. Gear drive కి వెళ్తున్నాం అంటే our shafts must be very close to each other, but the advantage is that gear drives can be used for very large power transmission, very high torque transmission compared to the all other three types of power drives. Chain drive వెళ్తాం అంటే our shafts are around 1 meter, we can connect using a chain drive, and belt drives shaft are very far. And in case of a rope drive, so generally rope drives are adapted for the large load lifting capacities. మనం జనరల్ గా ropes కి అయితే వెళ్తామండి. Now our intention in this video is to discuss the selection of a gear. See gear drive ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే no doubt we know that gear drives are suitable for connecting the shafts which are very close to each other, and using a gear drive we can transfer very high torque transmission using these gears. Now the selection of a gear drive, our intention is to discuss two parallel shafts ని కనెక్ట్ చేయడానికి
we have already discussed చేసాం ఒక two parallel shafts or two parallel shafts అనగానే they are non intersecting. So two parallel shafts ని కనెక్ట్ చేయడానికి we have three classification of gears. spur gears అనుకున్నాం, helical single helical gear అనుకున్నాం, double helical gear అనుకున్నాం. So our intention, on what basis we are going to select whether I need to use a spur gear or whether where I need to use a single helical and where I should use a double helical. See, ఈ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేయడానికి we have three parameters, right? That is the manufacturing cost. The manufacturing cost మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గేర్స్ అనేవి జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటాయి. 2 to 10 times కంపేర్ టు ద మెటీరియల్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే 2 to 10 times ఎక్కువ ఉంటుందండి గేర్స్కి సంబంధించి. అండ్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ గేర్ ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న మూడు ఆప్షన్స్లో మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? స్పర్ గేర్ని సెలెక్ట్ చేయాలా, హెలికల్ గేర్ని సెలెక్ట్ చేయాలా, లేదా డబుల్ హెలికల్ గేర్ని సెలెక్ట్ చేయాలనేది బేస్డ్ ఆన్ ది 3 parameters that we are going to concern about. The 3 important parameters. The first one is the manufacturing cost, second one is the noiseless operation, and third one that is the axial thrust. Very important, axial thrust, right? Cost is the parameter. Yes, our intention is to connect the two parallel shafts. We have the 3 types of gears. Cost is the concern, so we can use the low cost gears. The manufacturing cost of the gears మనకి తక్కువ ఉండాలి. Then we can go for a spur gears because the manufacturing gears షాఫ్ట్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా టీత్ కట్ చేసే అరేంజ్మెంట్ అనేది తక్కువ కాస్ట్ తో మనకి అయిపోద్ది కంపేర్ టు ద అదర్ 2 types of gears. ఈ ప్యారల్ షాఫ్ట్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో మనం ఏ గేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఈస్ ద కన్సర్న్ దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఏ స్పర్ గేర్. క్లియర్? స్పర్ గేర్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది సింగిల్ హెలికల్ అండ్ డబుల్ హెలికల్ గేర్స్తో పోలిస్తే తక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ టీత్ని షాఫ్ట్ యాక్సెస్ లేదా యాక్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ మనం ప్యారల్గా కట్ చేయడం విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కంపేర్ టు ద కొంత యాంగిల్ పెట్టి కట్ చేయడం. Now the second important observation, that is the noiseless operation. No doubt spur gear యూస్ చేస్తున్నాం అంటే స్పర్ గేర్ హ్యావింగ్ ఏ సడన్ ఎంగేజ్మెంట్, టీత్ అనేవి సాఫ్ట్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అవి మెష్ అయ్యేటప్పుడు 2 స్పర్ గేర్స్ మెష్ అయ్యేటప్పుడు మనకి వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఆపరేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ కి. హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ లో అయితే స్పర్ గేర్స్ నాయిస్ ఇస్తాయండి. జనరల్ గా స్పర్ గేర్స్ నుంచి నాయిస్ రాకూడదంటే లో అండ్ మోడరేట్ స్పీడ్ కి మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు నాయిస్ లెస్ ఆపరేషన్ కావాలి అని అంటే, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు నాయిస్ లెస్ ఆపరేషన్ కావాలంటే సో వీ హ్యావ్ 2 options, సింగిల్ హెలికల్ అండ్ double helical. Single helical and double helical is the 2 options we can have. But noiseless operation high speeds దగ్గర వస్తుంది, కానీ సింగిల్ అండ్ డబుల్ హెలికల్ గేర్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ది కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరిగిపోతుంది. ఇఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఈస్ కన్సర్న్స్, వీ హ్యావ్ ది వెరీ బెటర్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ద స్పర్ గేర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షాఫ్ట్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా టీత్ని కట్ చేయడం విచ్ ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు కొంత యాంగిల్లో కట్ చేయడం. సో దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ మీన్ సింగిల్ హెలికల్ డబుల్ హెలికల్ గేర్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ది స్పర్ గేర్స్ మనం హై స్పీడ్ యూస్ చేసేటప్పుడు నాయిస్ వస్తుంది. క్లియర్? For high speed applications it's better to use a single helical gears and double helical gears. But the major advantage is axial thrust. Important ante number of exams lo dini kosam aditadu. One important point, there is no question of axial thrust in case of a spur gear, but this axial thrust is dominant in the single helical gears. Single helical gears use చేస్తున్నాం అంటే the one important drawback, that is the cost is high compared to the spur gears. Of course the cost is less compared to the double helical, but it is high compared to the spur gears, the single helical gear. But కాస్ట్ ఓకే, కాంప్రమైజ్ అయ్యాం, హై కాస్ట్ పెట్టుకున్నాం కంపేర్ టు ద స్పర్ గేర్స్. బట్ ది మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ దట్ ఈస్ ద యాక్సియల్ థ్రస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సింగిల్ హెలికల్ గేర్లో. మరి అలాంటప్పుడు మనం కౌంట్రాక్ట్ ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ థ్రస్ట్ బేరింగ్. సింగిల్ హెలికల్ గేర్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ థ్రస్ట్ బేరింగ్, ఆ యాక్సియల్ థ్రస్ట్ని మనం కౌంట్రాక్ట్ చేయడానికి, దాన్ని మనం సపోర్ట్ చేయడానికి యాక్సియల్ థ్రస్ట్ని వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ థ్రస్ట్ బేరింగ్. వేరే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ యాక్సియల్ థ్రస్ట్ కాబట్టి స్పర్ గేర్లో మనకు స్పెషలైజ్డ్ థ్రస్ట్ బేరింగ్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు. బట్ దిస్ సింగిల్ హెలికల్ గేర్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే specialized thrust bearing usually because of this axial thrust, right? But this axial thrust can be eliminated by using a double helical gears మనం యూజ్ చేయడం వల్ల, ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హెలిక్స్ ఒక రైట్ హ్యాండ్ హెలిక్స్ ఒకే పెరిఫరీ మీద కట్ చేయడం వల్ల we can eliminate the axial thrust completely. Almost మనం axial thrust can be eliminated using a
double helical, eliminated using a double helical gears. ఈ ఎంటైర్ పాయింట్స్ ఎలాగుంటాయనేది మనం కమింగ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దామండి, వన్ బై వన్ గేర్స్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు డిస్కస్ ది స్పర్ గేర్, దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు, దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. స్పర్, సింగిల్ హెలికల్ అండ్ డబుల్ హెలికల్ గేర్, ఈ 3 పాయింట్స్ కోసం వీ విల్ డిస్కస్ in the next video in very detail. Now the selects of a gear which is used to connect the 2 parallel shafts, we have the 3 options: spur, helical and double helical. Right, if the cost is the concern, తక్కువ కాస్ట్ అయిపోవాలంటే స్పర్ గేర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్పర్ గేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే విచ్ ఇస్ నాయిసీ ఆపరేషన్ ఎస్పెషల్ అట్ ద హై స్పీడ్స్. But one advantage, that is there is no question of the axial thrust. Coming to the helical gears provides very good noiseless operation especially at the high speeds. But helical gear ఉందంటే there is a high axial thrust. Helix angle పెరిగే కొద్దీ మన axial thrust కూడా పెరుగుతుంది. క్లియర్. సో అలాంటి యాక్సిల్ థ్రస్ట్ ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ థ్రస్ట్ బేరింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ హెలికల్ గేర్స్. నౌ ఈ సింగిల్ హెలికల్ గేర్స్ లో ఉన్న యాక్సిల్ థ్రస్ట్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి వీ కెన్ హ్యావ్ యూజ్ ద డబుల్ హెలికల్ గేర్స్. రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హెలిక్స్ మనం యూజ్ చేసి ఒక పెరిఫెరల్ మీద కట్ చేసి వీ కెన్ యూజ్ డబుల్ హెలికల్ గేర్స్. యూజింగ్ ద డబుల్ హెలికల్ గేర్స్ వీ కెన్ కంప్లీట్ ఎలిమినేట్ ద యాక్సిల్ థ్రస్ట్. బట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై ఈవెన్ కంపేర్డ్ టు ద స్పర్ గేర్స్ అండ్ ఈవెన్ కంపేర్డ్ టు ద single helical gear to post the cost of manufacturing of this double helical gears are very high. And in the next video we will try to discuss all these types of gears and their features in very detail.